Dear students, in the previous class we have discussed about the acids and the H plus ion which will make an acid, hydronium ion. So here now we are discussing about the basicity of an acid. What is monobasic, dibasic, tribasic, like that, which will give the concentration of H plus ion. So here let us take an example of HCl, hydrochloric acid. It will split up into H plus and Cl minus ion when it dissolves in water. That is ionization of HCl. Here hydrochloric acid can provide H plus, only one H plus ion to the solution. But in the case of H2SO4, it can donate 2 H plus ion. That is, when the ionization of sulfuric acid is, first of all it split up into single H plus ion, H plus plus HSO4 minus sulfurous acid. Again this HSO4 minus or HSO4 splits up into H plus plus SO4 2 minus. So here 2 H plus ions are there. So this is a dibasic acid. In the case of H3PO4, it is tribasic acid. That is, number of H plus ions is liberated to the solution determines whether it is monobasic, dibasic, tribasic, like that. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ആസിഡുകളിലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ ഗാഠത അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്വഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ നമ്മളെ ലായനിയിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോണോബേസിക് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോണാണ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡൈബേസിക് എന്ന് പറയും. H3PO4 ആവുന്ന സമയത്ത് ട്രൈബേസിക് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ്. Now see how soda water is prepared. That is when carbon dioxide dissolves in water forming carbonic acid. This carbonic acid is the soda water what we drink. So like this, when non-metallic oxides when dissolves in water, such type of acids are formed. That is, for SO2, when dissolves in water, sulfurous acid is formed, and when NO2 is dissolved in water, nitric acid is formed. All these acids causes the acid rain. It will go to the atmosphere, mix it with the atmospheric moisture and forming an acid type water, and it will fall as an acid rain. This acid rain causes many problems to our atmospheric situation. This acid rain causes many problems to our earth. Plants are destroyed. The ability to form the carbohydrates is destroyed by this acid rain, and the fish and water content many plants is destroyed by this acid rain. What are the causes of this acid rain? Is because the exit oxides of motor vehicle factories, they produce sulfur dioxide and carbon monoxide, carbon dioxide. All these poisonous gases mix with water and forming their type of acids. These acids combines to the atmospheric water forming an acid rain. The picturization of this acid rain, it is given in your textbook, how the cycle, how it is forming, and it is easily understand the pollution, air pollution which will cause this acid rain. So we have to reduce the poisonous gas outcoming so that we can save our earth and plants. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഈ ആസിഡ് റെയിന് കാരണമായ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകങ്ങളുടെ എമിഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം.
ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മാലിന്യങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രകൃതിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പോയ്സണസ് ഗ്യാസസ് വരുന്നതും ആസിഡ് റെയിനായി മാറുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം. അതിന് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പെട്രോളിയം, ഡീസൽ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൺ ആൻഡ് സോളാർ എനർജി വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഫോർ ദാറ്റ്, കോമ്പൻസേറ്റ് ദാറ്റ് പർപ്പസസ്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us see what is alkalis. Let us do an example or experiment with magnesium ribbon. When magnesium ribbon burns in oxygen, magnesium oxide is formed. So this magnesium oxide is a white powder. When we dissolve in water and show a red litmus paper, it will turn to blue, and this shows the basicity of the substance. That is metallic oxides, that is NaOH. This is sodium hydroxide, that is sodium, oxide of sodium dissolves in water, or sodium dissolves in water, potassium dissolves in water, calcium dissolves in water, forming these hydroxides, that is OH minus, hydroxide ion. In the case of acid, we have seen H plus ion, hydronium or H plus ion. Here it is hydroxide ion, and this hydroxide forming the basic nature of the solution. So it will change the red litmus paper to blue. That is the basicity, or when bases dissolves in water, it forms alkalis. How much or how many number of hydroxide ion is dissolved in water determine the basic nature of the solution. That is, the substances which can increase the hydroxide ion in a solution is determined the alkalis, or it is called the alkalis.